Vale. Veamos, amigos. ¿Funciona hoy? Ok. Está en plan toca polla. Bueno, voy a jugar. Ah, Stories este. Llevamos, no sé lo que llevamos. Jugado. Ya abre bien. Toque chusto. Qué maravilla. Esto es una maravilla. Vale. As he set foot on the island, Bernardo couldn't help feeling a bit curious. Was Lapino still waiting to be rescued? No. He was probably drinking champagne with the ravens. Did ravens drink champagne? Did rabbits? Bernardo felt oddly thirsty, come to think of it. Why had he chosen the Sky Ripper? Bernardo never made plans that required constant vigilance. He was a hero. He didn't think too much. He just went with his gut and hoped it all worked out. The Sky Ripper was a long shot. He'd have to devote himself to it. No side journeys, no rescuing old friends. That was against his nature. Could he stick with it? Vale. You know, ore is pretty heavy to carry. You know what's not? A new sword. Lo pinché ahí, me cago en la puta. Una astilla, no sé qué cojones era. Cochu plata, pero me sigue picando y eso que me lo quité. Puta madre. Qué interesante. Qué bonito. Hostia, vamos a mejorar este ya. More fire? Yes, please. Muerticos todos. Vamos allá. Es facilongo, ¿no? Esperar aquí. Say goodnight, Gracie. The people who had built this castle
Did they even know what monstrous weapon lay hidden within their walls? The Sky Ripper could destroy anything it touched, or so the legend said. As the Transcendent Emperor had fought the Lost Gods, thousands and thousands had died. But Renato had been through wars. The only merciful war was a short one. 2 puntos de habilidad. Joder. Más rápido. This was way better than being able to shrink down to the size. Vamos a hacer por esta vez. What was that all about anyway? Vamos, cúrese usted. Por una mierda. Pero bueno. What's there? Renato remembered when he'd first stolen one of these. Energía al Good matar. times. Bueno. Está toda la chicha ahí detrás de las puertas esas. ¿Qué? Nada. Ah, una mesa, joder. ¿La mesa? No, está tirado en el suelo, ¿no? Renato really Ah, no, pues, hated no. inanimate objects. La chula es esa. No, vale. No pasa nada. Ah. Two eyes good. One eye dead. De contempladores culeros. Pues. Nada. Sigamos. He smelled burned fur. His. Me quemo el cabrón. Feels so close to you.
Ahora que pego más hostias, soy más mejor. Within your aerobics craze, am I right? No sé qué salió ahí vale, romper 25 escudos. Uf, vaya logro. Qué complicado. Caza tesoros, nivel 1. That had been his mistake before, thinking he could win a battle of wills with an ancient evil all by himself. He had to be cleverer than that. Or braver. Or something. There it was. Vamos a ver. Sky Ripper's armature. The stuff that dreams are made of. Engineers' dreams, anyway. The device was intricate. No one alive had the skill to make a thing like it. How was it part of a weapon at all? He'd have to ask a scientist. But first, he'd get the second piece. Sky Ripper had a heart. A core that had come to rest on the next island. Well, there was another island he could reach. Zenobia had just invaded it with her father's Raven battalions. She must be encamped there still. But fighting Zenobia now, that made no sense at all. He'd already sacrificed one friend to get this armature, was it? He didn't need to hurry to face her. She would find him. A por el núcleo. He'd sacrificed his old friend Lapino to get the armature. And the armature was useless by itself. Only a series of coils and wheels. War demanded sacrifices. And he would make more before the end. He would have to choose the greatest good no matter how much it cost him. Zenobia. Well, he would see her sooner or later across a battlefield or a sword's point before all this was over. He was sure of that. The power was in the core. Obviously, he had to get the core. Muy bien. Core. He looked up at the old trees around him. They were so big and so old. They'd been there before he was born, and they'd be there after he'd passed into legend. Was he confronting his own unimportance? What had got into him? He was no philosopher. Anyway, who cares? He was plenty important. He was a hero. And soon he'd prove it. Vale.
Qué listo. El profesor Calaveras. Bernardo had once invested in a Posibilidad jewelry de store, crítico. but it lost money because someone kept robbing it. Twist, it was him. Ay. Bueno, bueno. Está bien, está bien. If they didn't want their things broken, they really ought to make them stronger. There was something sour in the air. Like the earth had ruptured over something that had been fermenting for a very long time. Vale. You almost never saw wild gogglers together like this. The toads had to train them not to peck each other to death. So these had to be imperial gogglers. That meant ravens were up ahead. Ya verás tú estos que os van a cobrar. Uno por aquí. Otro por aquí. These things really slice por like culo. ham. Digamos. ¡Venga! There were fewer and fewer trees. There were only these huge crystalline growths. Had those been here before? He no longer heard birds except for the feverish cawing of the ravens when they attacked. He couldn't smell the small animals of the forest. The mice and rabbits. Where had they gone? And he was getting hungry too. This was an unhealthy place to be. Odd that they never locked these things. Uno que arranque vaya. ¿Por allí o por aquí? Como raya, ¿eh? O no lo hagas como ellos quieren. Ahora, lo tienes vuelto atrás. Puta madre. Así que nada, me quedo aquí. Bueno, mira, Bernardo puedo wondered if volver. his future self had commissioned these poles. Puto. Maestro del bling. De tercer nivel. Ay, qué ricos. Of course there was a puzzle. You
couldn't expect the Transcendent Emperor to bury a god's eye in a leather sack where anyone could pick it up. Curando con Fernando. Uf, vaya puzzle, madre mía. Cuidado, a ver si les estalla la cabeza a los chavales, Hay que tener cuidado. Nada. ¡Muévete de ahí, puto! ¿Qué me dio ahí? Otro logro. Paleontólogo. Investiga todo tipo de vigo. Con la espada. Vale. The 20-sided core made him feel physically sick. Once he had sneaked into a temple of the dark art, and he hadn't liked what he smelt and saw there. This felt like that. As quick as he could, he wrangled the icosahedron into the armature. The wheels began to spin, then glow. The sick feeling quickly spun away. Now he only felt sad. He had lost good friends for this war apparatus. Maybe Lapino wasn't such a good friend. Yeah, that made him feel better. He carried his prize back to the Farfarer. Now, he had to make his next move. There was a key Imperial outpost on the Nexus. If this really was some sort of super weapon, he could use it to wreak havoc on the enemy. And if it wasn't, well, better to know that before the final battle. But maybe he should show it to some scientists first. There was an observatory on the Nexus. Maybe he should go there before he fired it. Renato had never been much of a student. At Swordfu School, Era un poco guarrete, Just El zorro le gustaba la gata. Le iba interracial. Weapons he understood. His gut told him that the Sky Ripper would work great. He would use it to take out the Imperial outpost. And what's the worst that could happen? The thing wouldn't work, and then he'd take it to the scientists. Right? Exactly. Exactly. As he set out down the path, Un zorro de acción. Bueno, son 5 capítulos. Y luego ya sabéis que como que se resetea la historia o algo así. Y vas manteniendo el equipo y eso. Perhaps that was bringing up lost artifacts. How perfect, then, that the Sky Ripper would reappear to be his destruction. Sí. Oh, hey, there's a couple of red spots on your feathers. Oh, wait, not yet. De acuerdo, de acuerdo.
been the terror of the sandcastles when he was 2. A ver, una habilidad. Un puntico de habilidad, el gancho. Cool. Wish I could do that. Vale. Joder, puta. Cago en la O. Hoped his hook didn't break. He was tired of slaughtering ravens. Maybe it was time to test out the new weapon. He turned a knob on the Sky Ripper. It made strange, mechanical noises. The wheels spun faster. It began to hum. The Sky Ripper was following his every step. At least it acknowledged him as the master. But there was no trigger. How was he supposed to fire it? Fire, he said. Nothing happened. Well, maybe it just needed to warm up. After all, it hadn't been fired in thousands of years. Hey! Hey, a workbench! He could try out his new bling. No, pero no puedo hacer una nueva espada. Cago en la puta, hombre. ¿Qué va? Espera ahí. No está disparando el hombre. No, el hombre, la cosa. The Sky Ripper was making a whining noise now, and its wheels were spinning so fast he could no longer see them. Bernardo had a thought. Please? He asked. The Sky Ripper began to glow. Boom! The outpost toda la burst mierda into todo. flame. Raven flapped out screaming, wings on fire. Joder. The base was his. The fast speaker toad came backing out. Bernardo! Me cago en la puta primavera. Like a toad version of Zenobia. De los cojones. Sky Ripper. He'll destroy the world. Yeah, sure. Picar la nariz, pero mal, eh. Ya no es mocos, es picar la nariz que flipas. Go see Calaveras. That sounded sensible. Why did she always have to sound sensible all the time? Oh, it was infuriating. Of course she would say that. He was supposed to hurry and bring the Sky Ripper to the council so the rebels could actually win the war. But what if she was right? Damn it. Zenobia was so
frustrating. If she couldn't get you with magic, she'd get you with reason and caution and sensible arguments. Of course, Calaveras, he might not know the latest scientific theories with evidence and all, but Renato preferred the knowledge in the old books anyway. What they said felt true, and that's what's important. You should be careful, though. She'd probably guess he'd come here. That meant she'd probably set an ambush for him. Exacto. Renato landed on the island, expecting Zenobia's ambush at any moment. On the other hand, there did seem to be a lot of ravens around here. Okay, Were they just lost patrols stirring up trouble? Were they looking for him? If she was going to ambush him, wouldn't she keep the road clear so he wouldn't be on his guard? Or, unless they were part of the ambush, the obvious reasons he was meant to see to take his mind off the ones he wouldn't see. God, after all these years, she still drove him crazy. No se puede volver, por aquí sí se puede volver. Se puede por aquí. He thought. Me hizo daño de cojón. Pero está bien. Era por ahí. Volvemos. Un tramposo este juego, porque si no lo haces bien por ahí, no puedes volver. Pero aquí pierdes esos minerales. Renato had always wanted a flying carpet. Que amo, Renardo. Que amo. More like a flying tabletop. But it would do. Vamos por aquí. Vale. Perfecto. ¿Dónde costó? No sé. Definitely easier to fight inanimate objects. Esa vez fue mejor. Ambush never materialized. Could she be sincere? Calaveras was a great scholar. Renato doubted even Zenobia could convince him to say something he didn't believe. And if he was working for the Empire, he'd never have told Renato about the Sky Ripper in the first place. Well, he would listen to the wise old toad, but that didn't mean he had to agree. Camino ahí. Y otro camino aquí. Oh.
Oh. ¿Dónde se va usted? Muy lejos. Bueno. Bien. Muertos todos, joder. Renato felt a little bad stealing crafting materials from chests. He preferred to rob them from people at sword point. To his alarm, Renato realized that the rebels had no way of knowing he had a powerful new weapon. They might set off on their attack of the fleet before he could bring the Sky Ripper to the fight. He had to hurry, while there were still rebels to save. Está también. Open, says me. El ruido que soy yo. No se parece nada a la voz. Vale. Más salud. Más resistencia. Más daño al contrastar. Vale. Calaveras examined the Sky Ripper eagerly. What? How often does a new relic surface? He brushed off Zenobia's warning. Oh, what do sorceresses know about physics? However, he did know a few ways to make the weapon even more precise and more powerful, and quickly went off to tinker. Soon the Sky Ripper no longer whined, but thrummed like a hummingbird taking off. It was ready for war. And so, Renato thanked Calaveras and took the legendary weapon to the final battle. But where were the other rebel ships? Had something happened? He could defeat the Imperial fleet with a Sky Ripper, but he couldn't govern. He was not cut out to be Emperor, and he'd no desire to be one. Llegamos al último capítulo.
de esta There were ronda. a few rebel ships here and Digo there, quinto. but there was no organization to the battle. Where was the council flagship? Mira, puedo construir esta de puta madre. Something had gone terribly wrong. But he had a sky A river, cuenta. and the ravens Espada de didn't know where viento. they could hide. Vamos a abrir esta. Antes no podíamos. I wonder what happens if I go that way. Una espada es una llave, a ver. Supongo que se abre una puerta con cada espada, digo yo, ¿no? Use cada espada para abrir una puerta, exactamente. Vale. Qué previsible, ¿no? Dios. Resistencia física de nivel 1. Pues no puedo volver, cojones. Algo me deja por aquí. Algo no he percatado. A ver. No. Guau, panica. Ah, ahí. What else could you hook? Bruja. The council speaker was on the deck, bleeding. Why was she even here? They found our base, she croaked. The council, all dead. We must surrender. Never. No. Never we surrender. are doing this, said Renato. I have the Sky Ripper. He would be a real hero and save the day, even when all appeared to be Claro que lost. sí, guapis. You're a good boy, said the speaker. And then she died. Ay, qué ojos brillantes tiene el sapo. Dame todo para mí. ¿También se rompe? No. Hago la puta. ¿Cómo se podría imaginar que eso no se rompe? Puede. Bueno, tirazo. Tenemos un poco. The mysterious sword from the east made you so fast you could catch a fly with your chopsticks. If that's what you really wanted. Ya. Hijo de puta. Hostia, por poco no me manda la verga. Casi la lío, ¿eh? No me gusta. No me gusta nada. Vamos a ver. The platform used a hybrid propulsion system fueled by anti-gravity and wishful thinking.
Joder. Arriba, oh. Maravilloso, espectacular. ¿Qué pasa, cucaracher? Cucarachico. Es como una estrella fugaz pequeña, logro. Bien, tío. And he watched them burn. The few remaining rebels gave a cheer. And then they stopped cheering. There was a hole in the air. A blackness, like a tear in a parchment. Wind was blowing into it, widening it. It grew larger. Crates were falling off ship decks, upwards into the hole. And the world Ya itself apesta viernes, ya te lo digo yo, chaval. like the reflection on a curved mirror. Pues estoy cansado esta semana, tío. Esta semana, y ya te digo yo por qué es. Por ponerme a ver la puta mierda de serie de Walking Dead, tío. Por ver series de mis cojones, tío. Que me hace... Puta pérdida de tiempo, colega. ¡Wololo! ¡Chucky! ¿Qué tal, Chucky? Hiperhéroe. Vale. Simon. Nueva verdad descubierta. El núcleo es que el Reaper es inestable. Destinies would branch. He had failed and died 3 times, but he'd learned another true thing. The core was powerful, Oh. but dangerous. Aparte, pero es que quiero decir, empiezas otro capítulo, veo un capítulo y tal, otro y otro y el puto cuento nunca acabar, tío. Y encima aparte de lo otro. Pero bueno. Es que yo no sé por qué no hacen... Hubiera hecho como los juegos muchísimo mejor. Voy al día... Bueno, voy en la temporada 9. Pero en el 8º, 9º, no la vi entera. Pero vamos, que... La que me mola la niña esa está guay. Su cara ahí. Y su sombrero. Bueno, pues esto ya da la vuelta. Puedes ver, cucaracho. Voy a cambiar para el Dead by Daylight, tío. Porque... Es que no, ahora no. Si no, tengo que echar aquí otros 40 minutos dando la vuelta. Y prefiero separarlo en rondas. ¿No ves que hay que hacer como rondas? Del 1 al 5, del 1 al 5, del 1 al 5, así. Y descubres no sé qué y vuelves al principio otra vez. ¿No puedes ver? Oh, la puta. ¿Te da pereza? No sé, es que... Es que yo... La verdad que está más sobrevalorado todo en la vida. Bueno, está gracioso, la verdad. Está graciosillo. Como... O sea, empiezas y escoges caminos. Y con esos caminos... Luego otros caminos y demás. Y son solo 5 misiones. ¿No ves? Ahí que sale el conejo ahí abajo a la derecha. Pues eso sale el conejo ese porque esa rama ya la jugué. Y entonces ya sé esa parte, ¿no? ¿No ves? Estas 3 ya las jugué todas porque no me sale. Pero no jugué rangos. ¿No ves? Entonces al llegar a las 5... Llegas a los 5 capítulos y descubres algo. Esto fue lo primero que descubrí. Hice esas selecciones que salen ahí arriba. Y entonces se me activó esto. La Pino es un traidor. Me falta la verdad de la chica.
La verdad de la hembra, de la buena moza esta. Bueno, si no tiro hasta el final, me la suda, ¿eh? Venga, vamos a tirar con este, que más está. Así lo veis. Volver a opciones. La pino, que me come el pepino. Yo no digo nada. Es que es verdad que... Es que yo creo que tenían que haber jugado... Tenían que haber hecho otra historia. No la de los cómics, porque los cómics es diferente a las series. Y aparte que hacen lo que les sale de la polla con la historia. Lo que quieren lo ponen, lo que no lo ponen. Lo mezclan, sacan personajes. Dejan vivir personajes que están muertos. Sin sentido total. No, pero eso siempre es así, cucaracho, tío. Y en las pelis de zombies, exceptuando la primera, en cuanto ya... Bueno, no, y la primera también, ¿qué cojones? Siempre es cosa de los humanos. Los otros son un adorno. Los bichos. Pero sí. Pero no sé, tío. Yo soy más de... No sé. Narcos, como era cortita, tío. La de México. La ves y se acaba y ya está, tío. Es que toda la paja de ver series, tío. Horas y horas y horas para nada. Todas las series fueron como Los Soprano. Vale, Bucarachín, dame caña. Y todas las series fueron como Los Soprano, pero... Como te tienes que comer... Encima están funcionando ahora. No sabes si va a ser una mierda o no. Aunque te guste una temporada, luego igual eso es una mugre. Con el paso de las... En fin. No sé. Pero bueno. Renato looked around the empty village and reflected. Este pueblo, tío. Sky Ripper had turned out to be far too dangerous to be used. Time to turn to what he knew best. Curanos. Si tarda un poco más fue porque mi tío se metió en el baño con... Entra tú y cierra el pestillo. Que no. Anda, que vaya tela. Voy a levantar a la policía judicial ahí. Casa del tío de cucaracho. It would be fun to throw healing fruit at people. They wouldn't know whether to be mad or not. Vale, otro logro, cierra el ojo, que ya sé que es por matar a X de ese tipo. A ver, ¿cuántos? 25, a ver. 25, ¿no ves? Es que... Es que es la hostia.
Dos logros. Vale, puerta naranja. Roja. Whatever. Ooh, wouldn't this gauntlet look swell with that jewel in it? Ese pozo. No sé. Pero parece que es por ahí. Así que si quiere por aquí investigando. Si, hay algo por, si es que hay algo por investigar. No sé. Molino de antes. You couldn't hack this kind of firewall. You had to warm it up to you. Tell me more. Anda, cabrón. ¿Qué que hizo? See? With enough leverage, you could go anywhere. Joder. Joder, finally. Puso 4 horas. Boy, someone has spent a lot of money for a graduation present. Vale. Bueno, pues más minerales, pero bueno. Mineral. Vale, ahora voy a probar hacia... hacia este lado. Hay algo por aquí. You guys ever wonder why the Imperial Ranger is always hiring? Resistencia elemental. Supongo. Ha visto todo. Pues mira, esto no. Renato had heard stories of a dungeon where chests were filled with potions and weapons. Fairy tales. Era al principio, flipa. Así voy de puta madre.
A ver, joder. El pozo. Pozo. Vamos a este pozo. Pozo raro. Cabrón. Those sheaves are really very well made, aren't they? Ya la cojones. Morío. Es lo que pone ahí. Hola. Small step for a fox, he thought. Joder. A ver, se puede usar el curandeiro antes. Increíble, tío. Ay. Pero qué velocidad de mierda dicen que ataca esto, a veces de mis huevos. Joder, Ravens puta hora. were landing everywhere. The advance guard. He'd better get moving. If they got to Lupino first, they'd eat him for breakfast. Or a snack. Ravens weren't picky. If they got hungry, they sometimes forgot to interrogate their prisoners. Even top spies like Lupino. Well, unless he really was a traitor, obviously. Then they'd probably pin a medal on his chest. No, ahí no quiero ir. Ahí está el amigo este... Lapino este. Traidor. Es que le da por el culo, a ver de momento. Puedo pasar primero por aquí, que antes no pude pasar. Al final voy a tener que ir a por el... Ah, the road less traveled, thought Renato. How intriguing. Ole. Caramba. Oh, ahí. Juegos fatuos. Que no vienen a cuento.
Dirty and bloody, Renato finally reached Lapino. The rabbit was practicing his shuffle. Renato recognized the cards. It was Lapino's favorite deck. Oh, I thought you were in danger. I am. The ravens are coming. Oh, the prison thing. Right, yeah, see, this guard owed me 53 ducats, so we made a deal. They're very reasonable people, actually, for weasels. Now, I got a brilliant plan to kidnap Zenobia. We capture Zenobia, we find out what she knows, and that's the whole war right there. Easy peasy, lemon squeezy. Capture the Emperor's greatest general, who also happened to be a deadly sorcerer and, oh, his only daughter? That would be worth it. On the other hand, he could still get to the core of the Sky Ripper, even if he couldn't get the whole thing. It must have great power. Zenobia wasn't just the Emperor's daughter, of course. Venga, saltar. Ya lo vi. Vamos, taco. The city was already under Zenobia's control. I had to admire her efficiency. Renato shivered at the thought of Zenobia at the mercy of the interrogators. Could he really turn her over to them? But this was war. It wasn't meant to be pretty. Captura a Zenobia. Ya vamos. Quedo sin bolsa. Logros raros, Logros muy raros. Sometimes, at home, he'd wave his sword around for hours. Vaya, joder. Viva. Where was a workbench when you needed one? Oh, never mind. Aquí el cazatesoros, que se nota que salen más minerales, pero bueno. The new pathway made Renato curious. It wasn't his fault. They looked so breakable. Vale. Why was Lapino urging him to capture Zenobia? Obviously it was a trap. But you never knew how Lapino thought. Sometimes his plans were so convoluted they did the exact opposite to what Lapino wanted.
Yeah, there must be some way to play on that, Renato thought. Tirarme ahí abajo. Por favor. In this chest, there were woodcuts of amazingly beautiful vixens wearing no clothes at all. And something more useful. So, what's this plan of yours? Use me as bait, said Lupino. And he outlined a slightly complicated plan that involved geese, a net, setting the Farfarer a little bit on fire, Lupino dressing as an old blind toad, and Renato hiding inside a monstrous watermelon. What could possibly go wrong? Thought Renato. Oh. Go ahead. I'm sure you know better, said Lupino. Yo sé todo mejor. Puto conejo de mierda, traidor. Asqueroso. Vuelta. Buen zorrete. When you needed one. Así que la gata se ha adoptado, no me digas. Let's make this quick. I'm on my break in literally 2 minutes. ¡Cabrón! Welcome back, cucaracho. Estás libre, ¿no? Estás libre, estás puro, no te jodió tu tío, ¿no? La ducha. Joder, pero qué vida tengo, tío. Hola. No, poca vida, pero tampoco tan poca, coño. No funciona el pestillo. Ya no se hacen como antes.
El mongolo. El mongolo. Eso existe. Joder, ya sé lo que pasa. Ya sé lo que pasa. Bien, tío. Bueno, estos días andan con un cojón, sobre todo la zona Lil. Que hace ventolera por la noche y llueve y está toda acojonada. Y como siempre soy yo el protector cuando está acojonada. Porque le da. Así somos los papasitos, ¿no? Caracho. ¿Dónde está ese puto? Lo veo. No me jodas, oh. Ya acabo de ver ahora el cielo, acabo de ver ahora. A ver. No. Venga, la cabeza. No paran de matarme, cucaracho. No one could beat Renato at hot potato. No me jodas, oh. The goat. Take the goat across first. Sí, no, o sea, no es... Estoy manco, tío. No hay mucha... Ves tú, Aquí hay mucha chicha. Hey, wanna hook up? Joder, de puta hora ya. Madre mía. Ruido. Madre. Atrás, creo. Ay. Renato slinked through Zenobia's ship, making no sound at all. Where were her guards? Finally, he reached her bedroom. She was curled up at her Llegamos bed. donde la moza y la He'd secuestramos. forgotten how beautiful she was. How sleek. Hola. How soft. He tapped her on the shoulder with his sword. She became smoke. And he noticed he had a blade to his throat. Stay a while. Heard a familiar voice. Did you really think you could capture me?
Zenobia said as the ship lifted off. Now I just wanted some privacy. Renato said, did you ever wonder why the Emperor got... And he told her why. His Imperial Majesty wanted to bring the lost gods back. They could make him immortal. But to seal the bargain, he needed a sacrifice. Someone who truly loved him. You're lying. She was furious. You can't prove that. I can. And so, they set sail for the Nexus. Al Nexus. Al Nexus Palace. Madre mía. The scientists at the observatory have resurrected one of his victims. Well, he's not exactly alive, but it can talk, and it can't lie. You took a big risk. You know, I could just cast a spell to make you tell me where the rebel base is, and you wouldn't consider that cheating? She frowned. Ugh, fine. Let's go get your witness. The rebellion had started after atrocities that the Empire hushed up. Renato had rescued a priest whose order had been massacred for one book. He had slept in a burnt village. Dead kittens and puppies had come to tell him what the Emperor had done to them. Well, they really needed to redecorate anyway. Joder, los dos tropicios no dan nada, tío. Nada. ¿Qué va? Por ahí me suena que sí. Creo. No me sucede. Yo por aquí que igual puedo volver. Buah. Renato wondered idly if people who had built these poles had really long tentacles. Testicles, venga. Tramposo este juego, tramposo, tío. Pues si me llego a pirar aquí me quedo sin este cofre con dinerico. Otro cofre debajo. En realidad me da igual el juego, solo quiero los cofres para mejorar las espadas. Hostias, de puta. This was not going spectacularly well, thought Renato. He ganado, cucarachín, ganado. Vale. Coñazo. Vale. Coño. Para atrás.
calentó ahí, Un momento, anda, ve por vinate, aprovechando. Ya no tienes al juego. Ahí vamos. No lo sé, cucarachín, tío, no... Yo no soy de Minecraft, tío, no veo los rollos de Minecraft y no empezaré hoy a verlo, tío. Bueno, si yo no veo en directo, la verdad. O sea, el juego no está mal, lo que está mal los niños de mierda. Como jugar a Fortnite, como jugar a... Pues ya me dirás. Lo que decía otro día Mina de Overwatch. Hay niños ahí hablando por el micro, tío. Yo un juego así no puedo jugar, tío. Los niños, a la cama, venga. Pero bueno, no... Por lo demás, los push y demás está bien. Pero vamos, aún así, no voy a ir yo. A ver, ya. Ay, ay, ay. El Hitbox. No digo al directo, digo al juego. Al directo, evidentemente, porque por lo mismo, tío, no van a ir. A ver. Mine. Es obvio eso. I caught up with him. Don't you think I'd know if my father started practicing black magic? Why? Would you want to join in? Oh, no, I'd destroy his books and... All right, I suppose I wouldn't. She stopped, troubled. He ran on. No es inglés. Ooh, sparkly. Thought Sparkly. Rico. Bueno, es que vas a entender el juego negro, tío. Darkness. ¿Dónde es la bombilla? En el capítulo 3, si no recuerdo mal. Son 4, 5. Pero en esta ronda ya... hacer los runs básicos.
Pero ya no lo veremos ahora. Renato had been searching for a way to save the rebellion. Lapino wanted to capture and interrogate Zenobia. But if he could show her proof of her father's madness, maybe she would join the rebellion. Energía al matar. Ahora que las espadas tampoco veo yo que estoy manejando las manos. Las como son. Don't look down, he told himself. Don't look down. Y esto, pero joder. Me lo comí. Estuve jugando antes también cucarachín un poco con futuro, pasa que tú estabas en Pur. Al Walking Dead. Antes de cenar. Muy poco. Una hora. Mierda. Había anunciado hace poco, tío. No fue que pasó la red el link, el Borderlands 3. Vamos, al parecer solo sale para la Epic Store. O sea que otro juego que le dan por culo hasta que no acabe el... Bueno, a ver, de salida ya sabéis que yo no lo iba a comprar igual, así que... Pero vamos. Voy a meter la Epic Store por el culo. ¿Qué va, cucaracho? You shouldn't have. Ay, mañana, ahora que lo dice, tío, mañana dan juegos, tío. El Humble Bundle Monthly, ¿es verdad? Viste fino ahí, cucaracho, por recordármelo. Nada, tío, es que no... Yo paso de los juegos, novedad, tío, paso. Yo con el Humble Bundle me ha servido que la Virgen. Y no veo yo nada así que diga, ¡wow! Por favor. Bueno, es que tampoco miro. Las cosas como son. The observatory was a burning hulk. Dead scientists and black feathers everywhere. The Ravens had taken care to burn the reanimated witness to cinders. Zenobia stared around, shocked. The scientists had been neutral. They had no part in the rebellion. Take me to your council, she said, shaken. Imagina su cara. Un juego pensado, un juego el Fortnite. It was what Renato had gambled on. The Zenobia would turn against her father once she knew his madness. But the rebel base was secret. Could he really risk taking the Emperor's daughter there? Renato reached Lapino by Farspeaker Toad, the one creature the Ravens had left alive at the observatory. Lapino seemed awfully anxious to meet him at the secret base. If he was a spy for the Empire, he'd turn around and reveal the coordinates to the Empire, jeopardizing the entire rebellion. But Renato couldn't bear to think that Lapino would commit such horrible treachery.
There was still good in the Mad Rabbit. He felt sure of it. I'll meet up with you at the base, Lapino said through the toad. Good thinking. Renato gave him the coordinates. There's a shuttle here I can borrow. Renato found Zenobia in the chart room. I've been having awful dreams, she said. Dead kittens and worse. I thought they were only dreams, you know. Why would anyone want the lost gods back? In those days, the favorite of a god could become immortal. She held herself and shivered. He wants to become an eater of souls. Well, I'm not afraid of dying. Just dying of boredom. Renato said, but she didn't laugh. Silence fell as they flew towards the ruins of the city of Ubar, where the rebellion leadership was hiding. If Zenobia couldn't help them fight off her father, no one could. Descubridor de Boreas, me acaba de saltar otro logo, no sé qué es. De Boreas. As they touched the ground, he could smell the ravens and hear their hungry caws in the distance. They're probably looking for me, she said. You go on ahead. She had that fiery look in her eyes that he'd always loved. It was a bit odd, though. How easy she'd been to convince. It was what he'd gambled on, but he'd expected more of an argument. She'd always loved to argue. She considered it the fastest way to the truth. Maybe she'd long suspected the truth. Sometimes all it took was taking the bandages from your eyes. That must be it, he told himself. Think of all the artisans he was creating employment for. Truly, he was a job creator. Parece estar claro que las puertas estas se abren, pero puedes volver atrás, o sea que no está cagado. Hay otros pasajes en los que si avanzas no puedes volver atrás también, pero las puertas no. Vale. Punto de habilidad disponible. La 1 de defensa. La salud, aumentar la energía máxima. Alumno muy mal. That could come in handy in a pinch. O por ejemplo estas mierdas de plataformas, subes a ella y ya no puedes volver atrás. Exceptuando que allá donde te vaya a dejar haya otro modo de volver, pero por sí mismas no. Hijas de puta. Ravens didn't smell any better dead, or all, I'd have thought. La portazuela y un cofrecico. Denme para mí, por favor. He felt like Tarzan. Tarzan, no lo había oído. Tarzan, ¿cómo dijo? Tarzan. Lo había oído Tarzan en inglés. Claro, ¿no? Era, ¿no? This chest was filled with old concert t-shirts. And something useful.
Vale. Vale. Spider-Man. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué maravilla! Todos muertos, cabrón. They caught their breath under a ruined arch. It's beautiful, she said. This was the library of Ubar, he said. Your father's ravens thought they had an ancient book. She nodded. Was she crying? This was exactly what I wanted, Renata thought. To turn her to our cause. So, why do I feel something is terribly wrong? Because nothing ever goes this smoothly, is why. Interesante. Ole. Ah, no me deja volver atrás. Party Hard 2. Bueno, sí, pero hombre, comprarlos ni de coña. Si viene en un bundle, sí. Ah, tengo otro rollo de ese juego, por cierto. Sleep tight, thought Renato. No, al final quedé en este, tío. Para que lo viera Yuki un poco. ¿Qué te iba a decir, Yuki? Lo jugué el otro día. Yo tengo una maravillosa sección a la que nunca coincidió, que creo que nunca estuviste. Que es Joya o Mugre, se llama la sección. Y me pongo ya a abrir juegos. Tengo en Steam que venga, va, tienen que pesar menos de 1 giga a ser posible para que vaya rápido. Y ser así de acción o algo así. Vamos, no voy a abrir una imitación de Final Fantasy, vaya. Por muy poco que pese o demás. Eso no, porque no tiene sentido. Tiene que ser más de arcade o algo así. Y efectivamente, a ver si está guay o si es una puta mugre. Bueno, me vale también puzzle o un juego de como a la vieja escuela. O de naves o de plataformas, cosas así, que se pueda jugar sobre la marcha, ¿no? Y encontré uno que es rollo Party Hard. ¿Y era? Ese sí lo vio Cucaracho, el Beat Cop. Uy, qué maravilla, Beat Cop. Lo que pasa que no jugué mucho porque evidentemente ese no era para la sección tampoco. Jugué un poquitico, pero vamos, muy guay, Eres ahí un poli que te degradan porque vas a casa de un senador, no sé qué, cuando hay un robo y desaparece un ¿cómo se llama? Un diamante, no sé qué pollas. Entonces te degradan. Tienes que volver allá a patrullar el barrio y demás. Entonces tienes ahí unas tienducas y esto ahí con gráficos de pixel art. Pero súper currado, Súper currado. Ese lo viste, Cucaracho. El Beat Cop, ¿y no? ¿O solo estabas de oyente ese día también? La polla. Es un barrio que tal, tienes que pasarle la pensión también a la mujer. Que está divorciado y eso tienes que tener tantos dólares en tantos días. Y los dólares te los tienes que poner tantas multas. Y bueno, luego irán saliendo más cosas también, claro. Pero está bastante guay. Puedes ser corrupto también. Aceptar sobornos y mierdas. Yo digo que no jugué gran cosa un poco para verlo. Y enseguida corté. Ah, mierda. ¿Ese estabas oyente? Hostia. Está bastante guay. Ya de muchos detallucos para estar ahí en gráficos tan sencillos. Un metalero ese que estaba colgado, asomado con la ventana ahí haciendo headbanging ahí en la ventana. Headbanging a tope ahí en la ventana. No digo, ¿qué tal? No me suena. Lo oyes ahí en la ventana. Moviendo los pelos. No, hostia, ¿qué pasa? Luego ya no. O sea que claro, era un mini tutorial. Tenías que hacer lo que te decían. Y entras a las tiendas ahí.
a hablar con los... Someone needs a bath. A ver mañana que sale en el Humble Bundle. Where'll the ravens go? The live ones, I mean. Sí, hombre, a ver, los dos de los que dieron de mano ya estaban bastante guays, No de estrategia por turnos. O táctica, creo. The council toads swarmed around Zenobia. Un pato, míratelo, cucaracha, a ver si te mola. Mutant se llama. Then the walls Ese le mola trans. He heard toads croaking. La verdad es que tiene buena pinta. Blackbirds were pouring through holes everywhere. It's a trap! Cried the council speaker. In the confusion, he saw flashes of magic. Then Zenobia being hustled off by Imperial troops. So, she had betrayed him after all. Renato ran for his ship. The Farfarer flew into the clouds, barely losing the Imperial ravens pursuing him. Mutant. The rebellion O was mutante. lost, and he had lost it. There was nothing to do but find Un Zenobia pato y and make her pay for her unos treachery. bichos. His heart ached. He still loved her. But he had trusted her, and he had been a fool. She would be back at the fleet, gloating Yes. with her mad, bloodthirsty father. For all Renato knew, she was helping him bring back the old lost gods back from their exile. Por enchochao. Renato landed in the middle of the Imperial fleet. Vale, capítulo final. The Vale. rebels were losing badly. Without leadership, it was a slaughter. Renato felt falta un mineral. strangely free, trying No, not to vamos. think about how he had lost the war, trying not to think about how he had loved Zenobia, blinded himself to her treachery. That's what it meant to be a hero. To Nubia. keep on fighting after the most bitter of betrayals. To never Oh. know if you could trust anyone. Cats. What a waste of fur. No es mal que mañana por la tarde no trabajo, tío. Me echamos un siestón. Maybe I should follow my nose, thought La Renato. Virgen. O debe ser. Pero antes cuando entrasteis, estaba también en el capítulo 5. Cuando entrasteis tú y Yuki. Caracho. Estaba aquí. Cosas. Sí, sí, hostia, mira, a ver, pues parece que ya sea por el viernes. No podría, tío. Es fundamental. Fundamental. What had happened to Lupino? Had the mad rabbit fled to safety? Or was he forlornly carrying on like the few rebels Renato could see here or there? It didn't matter anymore. All there was slash and spin, parry and lunge, over and over as he fought his way across the fleet.
All there was finding the girl he'd once loved, who had used his love against him and putting as big a hole in her heart as she'd left in his. Está un poco alto ya, ¿no? Puede ser. Espera. No puedo bajarle, voy a subirme yo un poco porque... Es que sí, estoy hablando ya más bajo. Ya es hora de hablar más bajo. Mierda, me han matado. And then it didn't. Vale, no por culo. Pasado. Una vez me matan, dos también, tres también, pero esta vez salió bien, después de todo. Ay, cabrón. Me ganchó. Me ganchó bien ganchado. Ay, duele el cuello, tío. Una mala... Todo mal, todo mal. Con tanto destello, tío, se me van los ojos, eh. No, este me cruje. And it was. ¡No! ¡Joder! Con su puta vida. Puto cabrón. Vamos a empezar también partida, es verdad, el Torchlight 2. Pues ese, no sé. Tampoco es sin más. Joder, la puta hora, macho. Fin. There was an engraving. Maximum capacity, 130 people. Vale. Este fin de semana no se te antoja un cachopo. Pues igual sí, porque cobré, tío. Hay que aprovechar. Igual mañana voy a comprar. ¿Tratarás de hacer uno? Ahí, ahí, ahí. Ya sabes, cucaracho, es súper fácil. Coges la carne, no muy gorda, fina. Filete grande, bueno, depende cómo lo quieras. Pero la carne fina, y si no, le das unas hostias para estirarlo bien. Tampoco tiene que ser una carne de la hostia, pero bueno. Luego la pones así. Dos filetes que sean iguales, tío. Pues estiras igual o
si tienes un filete muy grande y los tiras, puedes doblarlo sobre sí mismo. También, pero bueno. Vamos a suponer que no lo doblas. Mira, vamos a suponer que no lo doblas. Pues eso, tienes el filetongo, empiezas a petarlo ahí de jamón. Bien petado, papá, y luego le pones queso por encima, pero bien petado también. Y ya está. Y otro filete encima. Lo pasas por huevo y luego por pan, o sea, lo empanas. Y a la sartén súper caliente. Con mucho aceite, bastante aceite. Mucho aceite. Y lo doy al gusto. Y lo pongo a fuego fuerte, tío. Para que se me quede. Pero claro, depende del queso que eches, lo voy a ver. Sí, hombre, un chef de la hostia. No veas. El chef del bocadillo. Pues hazlo como tú quieras, tío, por dentro. Pero claro, si le metes mucho queso, ahí gordote, pues eso tiene que fundir. Entonces, igual mi cosa de fuego fuerte no vale, porque no se te funde el queso. Pero bueno, ya sí que no te puedo ayudar. And suddenly Zenobia was there, advancing a Lapino. So the mad rabbit had survived. Save me, or I'm done for! Screamed Lapino. Zenobia turned, showing her teeth in a smile. You're alive! Renato ran towards the witch. Lapino's the one who betrayed you! She shouted. He warned my father! Before he could think, Renato sank his sword into the sorceress. She stared at him, heartbroken. Mal. No! Lapino's the traitor! Renato had an awful, sinking feeling in his stomach. Then, he felt a knife in No, his back. se tiene que fundir. I'm afraid she's right, said the mad rabbit. Ain't I a Por eso stinker? digo yo que como se tiene que fundir. The sun went out. Y lo más importante, para cuando lo haces en casa, para que darle la vuelta no sea ahí un espectáculo. Anything new this time. Tanto al empanar como en la sartén, tío. Yet expected a different outcome. ¿Ves? No encontré todavía la verdad. Así que ahora vuelvo a empezar otra vez. El queso va por dentro, ¿cuál ha hecho? Se tiene que fundir. Have to explore choices he'd never made before he could figure it all out, though. And with that, the book's pages fluttered to the beginning once again. Vale, así que no vuelvo a empezar otra vez, otra historia. Es así. 5 capítulos y vuelves a empezar con lo que no... Tienes que saber, conseguir 4 secretos. Me faltó uno, de la tía. 4 verdades, perdón. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Renato knew that using it could go catastrophically wrong, but he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis stone was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it. To take its power without surrendering to its wickedness. Mañana te lo explico mejor, cucaracho. His old friend Lapino needed rescuing. Of course. ¿Cómo es estilo? Renato had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed. Cuando me veas ahí en el puto Could Renato really leave an old friend to the Ravens? Ah, no, lo que te iba a decir, lo importante es que lo coses con palillos. Con palillos de dientes, estos de maderita. Pues lo vas cosiendo así. Cada 4 o 5 palillos, dependen los que necesites, da igual. Y entonces ya luego para empanarlo y para freírlo y darle la vuelta no se te desarma ni nada, de puta madre. Así que de cojonudo.
A ver. 3 verdades. 3 de 4 desbloqueadas. Necesito desbloquear otra verdad de la coneja. De la gata. Ahora sí, mira todo lo que hay por aquí, para desbloquear, 4 veces me lo... Imagínate, que pretenden que te le des la vuelta al juego. Cada una de estas es 1 hora, no me jodas, tío. Venga, hombre, están flipados. En cuanto saque esto, le dan por el culo al juego. Callao. No, voy a escoger uno porque si no, no me guarda partida. Bueno, no sé si guarda partida o no, pero no me deja salir. ¿Cuántos euros cuesta un cacho por condiciones? Yo los que compro hechos en la carnicería valen 7,5 € más o menos. Y están bien, pero claro, si lo compras tú la carne suelta y todo, saldrá más barato, digo yo. Pero tienes que hacerlo tú. Te viene ya para meter y a freír, ya. Hechos del día de puta madre. Ah, Lapino. Lapino. Vale. Apparently, the Mad Rabbit had sold a Pegasus that he did not exactly own. Lapino always wiggled out of trouble given time, but he was out of time. Lapino's frantic message said that the Ravens En un were going to restaurante o kill bar, him for being a sidrería, rebel te spy, cobrarán 18 pavos. and that he had a clever plan. If the fleet reached him first, they'd string Más him o up menos, for por un that. cachopo. Never mind the winged horse. Estará bien. Igual no, Also, Lapino no sé el had tamaño took que him over the tendrá. far speaker anyway. Pero bueno, un cachopo de 1. Te digo yo, es de 1 también, medio kilo así de cacho. Lapino had apparently managed to confuse the judge by arguing that he hadn't actually stolen the winged horse. Vale, ahora sí. Vale, señores. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pereza, tío! Con uno comen 4 o 5 personas. ¿Con un cachopo? Que va, hombre, con uno come uno. Son cachopos pequeños, estos que te digo yo, de medio kilo. A ver, lo puedes compartir. Y pues cenar. Comer uno de estos entre dos, pero comer una ensalada adelante, eso sí lo puedes hacer. Pero los grandones, esos son de bar y esos son más caros, vuelven a valer 30 o así. Comen varios, pero vamos, tampoco comen 4. Bueno, 4 igual sí. 4 igual sí. Pero bueno, que la calidad, yo la que vez que fui, la calidad ni de coña es la misma. Coño. Pero ya ves, tío, eso es como... Eso es como las hamburguesas y eso, tío. ¿Hamburguesa qué es? Pues pan, carne y 4 mierdas ahí. Pero claro, hay hamburguesas de mierda de McDonald's y hay hamburguesas de 12 € con carne roja de verdad, etcétera, etcétera. Entonces, es como muy genérico, para decir algo. Bueno, señores, Yuki, gracias por venirte. Cucaracho, lo mismo. Mañana nos vemos con más alegría. Y al resto que estéis por ahí, lo mismo. Que ya este viernes, alégrense, por favor. Yo voy a dormir ya. Nos vemos mañana. Cuidado por ahí. Ah, y a ver qué juguetes. Mañana nos comentamos qué juguetes hay en el Humble Bundle. Humble Bundle no. Creo que no sacaron ninguno más, creo. Hay un bundle ahí de Namco, Bandai Namco. No tiene mala pinta. Pero la verdad que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Supervivencia. Un jugador. Me lo pillo. 89 céntimos. O sea, $1. Pues ahí te va el dólar, toma mi dinero. ¿No vas a conseguir? Anda, hombre. Oye. Eh, y he de decir también que mañana
Bueno, habrá que hacer algún sorteillo o algo. A ver. Pac-Man. Este es el que quiero yo. Pac-Man Championship Edition DX. Ese lo jugué un fin de que estuvo gratis, tío, y estaba bastante guay, Una orilla jugué, mira. Hala. Pac-Man. Es que está en el bundle ese. Un dólar. Hala, para la saca. Para la saca, para la saca. Es para desarrollo. Yo lo que quería mirar era el mod. Y vi sin querer eso. A ver. Sí. Minute. 16 horas quedan. Vale. Mutant Year Zero se llama. Mutant Year Zero. No Mutant. Mutant Year Zero se llama. Página de la tienda. El del rollo XCOM. Ah, pero luce de puta madre, la verdad. Está bastante guay, Está bastante guay. Desaconsejado por mis mentores. Vaya por Dios, ya empezamos bien. A ver qué dice. No recomendado. En fin. Vale, a ver. Venga, señores, que estoy aquí desvariando. Disperso y la liamos. Lo dicho. Mañana más. Anden con Dios. Chao, 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 chao.